There is a place for you. The artist, the creative, the rebel you that doesn't fit in a box, like light peeking through the shadows, breaking every concept. There is a place for you, for your hands, for your voice, for your eyes, for your feet, for your revelry. They all point like arrows to His glory. There is gold within you, in the way you see the world, in the way you feel the world. Every emotion, everything you are talks about who He is. There is a place for you. Det är så mycket som inspirerar mig, men framförallt så skönhet och vackra saker inspirerar mig. Det kan vara från naturen, en fantastisk solnedgång, det kan vara ett berg, det kan vara små detaljer på en blomma, människor, mötet med människor, min tro. Tron är liksom som grunden för allt jag skapar och allt jag gör. Tron är den största källan till inspiration. Och jag tror att vi är ju skapade av en skapare att skapa. Vi kan reflektera den här kreativa naturen som Gud har lagt ner i oss. Att vara en stark kvinna, för mig handlar det mycket om att inse att jag inte behöver vara stark i mig själv. Jag drar ofta paralleller med diamanter, och diamanter är ju det hårdaste materialet som finns på jordens yta, naturligt. Det finns inget annat så fast och hårt material som en diamant. Diamanten reflekterar ljus. Och på samma sätt tror jag att vi är skapade att reflektera ljus och att reflektera hans styrka. Så jag har på något sätt insett att jag behöver inte vara stark i mig själv. Och eftersom diamanten inte kan skapa ljus själv, så om man stänger in diamanten i ett mörkt rum så händer ingenting. Men släpper man bara in en enda liten ljusstråle in i rummet så direkt reflekterar diamanten ljuset. Så det diamanten gör är att den tar emot ljuset och sprider det 360 grader runt omkring sig själv. Så det finns inget annat ämne på jordens yta som kan reflektera ljus så bra som en diamant gör. Förutom du. Jag tror absolut att jag har varit rädd för att skapa. Och jag tror man kan vara rädd för många olika saker på olika områden i livet. Men jag försöker att ha som motto att inte låta rädsla stoppa mig. När jag utbildade mig till guldsmed så var det en väldigt tuff utbildning och jag misslyckades hela tiden. Men jag fick lära mig leva med att hela tiden misslyckas. Så jag tror att misslyckande är en del av livet och att man måste lära sig att hantera det. Det handlar om att aldrig ge upp. Så det var mitt mantra som jag hela tiden sa till mig själv. Det handlar inte om att jag inte får misslyckas. Det kommer jag göra. Men jag ska inte ge upp. Det är som en trädgård. Den växer inte upp över en dag. Utan man kan klippa lite på någon buske och man kan plantera några blommor. Men en trädgård växer långsamt. Och så tror jag det är att man måste se sin dröm eller sin gåva eller det man bygger som en trädgård. Att det kommer växa under många år, under lång tid. Och om jag vattnar lite idag så kommer det ge frukt imorgon. Men det går inte över en natt. Jag tror att kombinera att vara mamma och fru och företagare och ha ett varumärke. Det som har fått det att funka är att jag har tagit en dag i taget. Och inte stressat, utan ser det som någonting jag har att förvalta. Att skapa för mig är som terapi för själen. Jag går in i som en egen bubbla och känner glädje och älskar vackra saker. Jag älskar det jag skapar.
Jag älskar att se det vackra växa fram. Så jag har verkligen en passion för det jag gör. Skönhet finns ju överallt runt omkring oss. Och jag tror att vi ser det ju så tydligt i naturen. Alltså vackra berg och en solnedgång och en fantastisk liten blomma. Men jag tror också att vi kan se skönhet i människor. Och att vi kan se skönhet även som kan vara dold ibland. Vi kan välja att se guldet i människor, men även i omständigheter runt omkring oss. När andra ser att det är en hopplös situation så kan vi välja att se det positiva och välja att se guldet istället för att se problem eller så. Så jag tror att man kan välja att se skönhet. Och i Bibeln på ett ställe står det att He brings beauty out of ashes. Och det tror jag är ett så fint sätt man kan se på skönhet. Att till och med det som ser ut som att det inte skulle kunna vara någon skönhet i kan bli vackert. Och när det gäller diamanter så är det en parallell där också. Att diamanter från början är ju kol. Och under extremt höga temperaturer och högt tryck så förvandlas kol till diamant. Så det är som ett mirakel. Och det är så fint det talesättet tycker jag. He brings beauty out of ashes. Att i det mest omöjliga kan han ta fram en diamant. Och jag tror vi kan ha lite den approachen till människor och till omständigheter och saker i livet. Att men det finns nog något hidden gold here. Det finns nog någonting dolt här. Man väljer att se det. God created humanity and He created us as His image. And there is such a beauty in the diversity that He created. One of my passions are to just help people celebrate the beauty and diversity, whether it comes to the tone of your skin or the texture of your hair or your body shape, I mean, whatever. When it comes to working with human rights and specifically equality connected to ethnicity and skin color, I would say that it started as a personal journey. I remember growing up watching all these movies with princesses and stuff, and I always had this dream to become a princess, like what I saw on the screen. And you know, it hit me very early that royalty was white princesses and kings, and they had long, straight hair. And my main goal was to become a princess, so I did everything I could to become this image. So it started with my mom chemically straightening my hair, and that got me one step closer to this ideal of a princess. I could put my hair in a bun, and I could swing it, and I could put my fingers through it, and just, you know, feeling that I was one step closer to this ideal. But I always knew that I would never fully reach this ideal because I was Black. So I guess this like image of beauty and whiteness and femininity, it kind of just grew with me, I guess. So it comes from a personal pain, and that in that process, I was liberating myself, but also, I would say, rebelling against whiteness. And I didn't really know initially what it was, but I was just tired of everything. And I remember it creating debates in my own home. So that was like a rebellious act. So it was both like I would say, liberation when it comes to the norms and the barriers that comes with images of femininity, but also, I would say, whiteness. So it's two struggles at the same time. So from that point on, when I just learned how to appreciate myself more, I felt that I'm not the only one that's going through this. Probably there's other people. So I just started connecting with other people with the same experiences and journey.
ultimately what we're doing is resisting a power structure, whether it's about equality connected to women or equality connected to Black people or whatever. So fight is, in this case, resisting this power structure. But I would not define my work as such. I would probably just saying that I'm raising my voice and just marking that things are not acceptable or not okay. And I just followed Jesus' lead. Whenever he thought something was funky, he said no, or he told people off. He was not fighting, he was telling the truth. I think everything is defined from where your motive comes from. So for instance, you can be motivated to do difference when it comes to racism from a place of anger, and you want to fight, and you want to create chaos, and you want to just scream and shout. But you can also strive to make a difference and raise your voice from a place where you just know that you know that you know that we are created equal and we're supposed to celebrate this diversity. If I start with like womanhood in today's society, it is like full of expectations, it's full of different roles people ascribe to you, and it could be so exhausting. It could be required that you're a strong leader, but you can't be arrogant. You have to be confident, but not too confident, because that will scare people off. It's about being beautiful for everyone else, but not yourself. It's so demanding on so many different areas. So I feel like when it comes to being a woman in today's society, it's so hard because you have to juggle all these expectations and roles. And being Black on top of that, I have to maneuver people's microaggressions and, you know, just racist images about Black people. So being a Black woman, from time to time, it feels overwhelming, I would say. But in that also, I have a sense of joy in the community I'm a part of. So I feel like I'm not alone. I feel like there's a lot of people sharing the same experiences, but we can uplift each other. I can get inspiration from that, knowing there is a larger sisterhood globally, and we face many common struggles, but also we can celebrate being who we are.